Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Abantu bava mu masinzizo abaganda ffe abayinzikiza ya Kristu mbala musaako miranga mbagazo nako olulungi okuba nti mu celebrating lwankubadde twafunye ekikangabwa ekyo twaviriddwako omu ku bakulembeze b'eddiini abayinzikiza ya Kristu Archbishop Cyprian Kizito Lwanga yatuvuddeko olunaku lw'eggulo. Omukama yamututte bingi ebyogeddwa era bingi ebizzeewo era tubyogerako n'omukulu Tamale Mirundi kunavu Tamale Mirundi wali mu nyumba gye batwogera ku nsonga ezimu ezigudde mu ggwanga. Ebivuddeyo ebikangabwa twakirabye bingi ebizebeerawo nga tulabye ekikangabwa kyaguddewo ekyokuba nti n'omukulembeze omwezigiza yavudde yabeera yatuvudde ku maaso alina wakitata naffe mu ddiini ey'obusiraamu twafunye okuba nti twafunyeemu kubanga empewo yatuyiseemu okuba nti omukulu yavudde Sulemani Ndirangwa Supreme Mufti n'agamba nti aresignize nata wansonga lwaki yavudde ku kifo ekyo n'agamba nti yatajja kusika muguwa n'abakulembeze banne oba n'agamba ku lw'obulungi bw'obusiraamu kaddeko ebbali. Ebibuuzo birubuziddwa bingi bangi mumbuze ebibuuzo nga muyita ku peji yange mungamba nti tariki tubuulire lwaki ono aresigninga Mufti ate enkya ono n'afa. Nange munnange ezo ndizo sizira naye nga omukukunavu waali ngenda kuba tukubira tooki atunyonyere waki ensonga z'ebibuuzo naye nga mbagaza Easter ennungi okuba nti omucelebratinga buli nawe tulabira nti COVID yakyaliwo tujaganye nga tumanyi ne curfew waali tujaganye nga tuli bakkakkamu. Ekisinza okunsesa mbadde nsoma olupapula lwa Bukedde ne bagamba nti ku mulembe guno mukazi kye yali badde Maria Mangadalena. Ku mulembe guno bakubako Maria Mangadalena yali mukazi malaaya era yava mu kizinga okwali kusinga okubeera bamalaaya ng'omulimu gwe gwe baali bamutumye kusuuza Yesu kabonero era yamuwonera watono. Yajja kuswaza Yesu Kristo. Yajja mukwani. Maria Mangadalena was a prostitute. They don't know. Tebasoma. Ani yali badde Maria Mangadalena. Maria Mangadalena yali malaya. Prostitute tulina bwe tubayita obani. Akati Maria Mangadalena yava ku kizinga okusinga bamalaya. Omanyi bano basoma ebitabo bya Luzungu Bible. Nze nsoma ebitabo by'Abayudaaya. Byawukana. Okay. Bible bagizanyiramu. Bagikwata. Olabe yammwe Kurani entukuvu eky'Oluwarabu okirekawo n'okyusa. Waggulu w'omumanyi waliwo ki? Omumanyi. Bible ziringa 10. Nnaku ezo gundi yagamba Pastor Bugingo tibagikuttemu. Bible. Kituufu ensonga yaliwo kawo. Ate nga John yagamba Yesu yakwotinga Yesu n'agamba alikyusa mu Bible ekigambo ekimu alyoke b'omuliro mungi. The argument is not whether Bugingo is knowledgeable or not. Yeah. Have you changed it? Balemwa. Wabantu bantu bakolera kuloye. Kati Maria Mangadalena yali malaya. Okay. Yali yazze kusuuza Yesu kabonero. Era kyembagamba temukkirizanga opposition ba Bobi Wine ne babeerawo. Bible yawandiikibwa ng'eva mu Bafalisaayo. Okay. Abafalisaayo ku mulembe gwa Yesu baali balina university yaabwe nga Paulo eyali Sawulo namumuyita mwina Umaru. Tuyina Umaru. Yes, yakyuka ekigumya nnyo obusiraamu n'amaana asiramuka. Sawulo yali senior lecturer mu university y'Abafalisaayo. Okay. Abafalisaayo be batankanga Yesu ku nninga buli kaseera n'abaanukula nekiwandiikibwa. So the Bible would have been a boring book if the Pharisees were not there. Okay. Likewise, a government cannot operate efficiently if it does not have an efficient and vibrant opposition. Katonyo kakwatemu omukulu Tamale. Kituufu nga kyoyogera nti government erina okubeera nga oli opposition. N'opposition erina kubanga ekola role ki? Anti kyenkubuulira it doesn't matter. Omulimu gw'opposition kuwummula misumaali mabaati, omulimu gwa government kuzibikira. But don't silence them. Kakati Maria Mangadalena era ne kukuzookera kwa gundi ono Lazaro. Maria Mangadalena features prominently kuba Jesus abakazi ayina bwe yabakomya.
This is the argument in the Catholic Church. Abakazi at that time baali tebabalibwa. Era abantu bagenda ne bakugamba nti Yosefu yali mwavu, nti Yesu bamuzaalira mu kisibo ky'ente. Waliwo seratoni. Oyinza otya okugaa nti nze nsomye ebitabo by'Abayudaaya. Yusufu yali musajja mugagga. Taata we yafanga muto n'akuza baganda be n'aleka nga bazimbidde ennyumba. Kakati ekigambo ekitawanya Christianity bakiyita Nekiton. Nekiton Bayibuli bagijja mu Luyonaani ne mu Luhiburu. Nekiton tekitegeeza mubazzi. Nekiton kitegeeza designer. Yosefu was a rich man. Olowooza he was a designer. Yosefu omwavu yali badde atya ng'akiika ku lukiiko lwa sinagoga. Waliwo omwavu akulira omuzikiti. Waliwo omwavu ayinza okubeera ku kkanisa. Waliwo omwavu abeera ku lukiiko lw'ekereziya. Yosefu yali ava mu nnyumba ya Dawudi, yali mulangira. Abeera atya omwavu. Omulangira abeera atya omwavu. Abeera atya omwavu. Ekigambo Nekiton ne siyole y'ekiseera ekyo nti omwavu eddiini nti yabagamba nti kyangu nnyo endogoyi okuyita mu kamwa k'empiso okusinga omugagga mu njezo gy'azali. Mugagga muki? Beesiimye abaavu bo bwakabaka bwa Katonda bwe bwabwe. Abaavu muki? Muneema. Saabaavu buno poverty. Saabaavu buno obwafalanga. Kakati translation ebaleetera obuzibu. Yesu Kristo bwe baali bamutwala, Maria Magdalena yamusiimuula era gwe yalekera ekifaananyi kye. That's why people praise Maria Magdalena. Maria Magdalena nti n'asooka ku ntaana. Haleluya, 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 haleluya. Maria Magdalena, it would have been otu Yesu bw'omutunuulira, had a weakness on abakyala. That's why abakazi abo bali dangerous. Nze kasanda bo mukazi wakanga yekyanga. Kubanga Samusoni bamu muyina mukulani. Gwe basala enviiri. Ani yayogera? Yali mukyala. Adamu ani yamuleetera ekizibu? Mukyala. Kakati abakazi abo bazibu nnyo. If you don't take care. Waliwo ne Kabaka yayenda ku mukazi n'amuleetera omunagiro gwe mu lubiri. Ne Katonda yennyini yaga Dawudi nti waayi mu nsi eyo mulimu omusajja eyabbye ente ku musajja omu. Namugamba mundi namugamba gwe wabbye muka munno. Kabaka yali abbye muka munne at that time. Kabaka Dawudi. Women are dangerous. Women bwe baluka olukwe. Mu Qur'ani waffe mu Busiraamu Allah ayina wayogera ku lukunkwe. N'agamba abagamba bayogera ku sitaani. Shetani agamba nti engeza shetani ziri dhaifu nafu nnyo. Naye abakyala agamba adhimu. Allah watu kuyogamba nti adhimu kinene nnyo ba nnene kiba kintu kikulu. Agambeza abakyala nnene nnyo enkwe zaabwe. Munazaala mutya? Kibula babakazi tebaba basajja kitiibwa. Anyigako ku swiki Katonda n'amufukamiza n'akola ati gwolowooza lwaki ono omuwala yatta Kazini. Kazini was a general naye nga mu buli si general. Era ffe abamanyi ebya security, Kazini was running away from the battle. Ate n'omuwala we baali bamuyitaani Dwalu. Kitegeeza Walumbe. Lero nfunye omukisa tuli kumpoza ggwanga omwana Dwalu ayogerwako nasomako naye ku Reverend mu primary nga ntula masatu mabega era nze baga nti yatta Kazini neewuunya nnyo Dwalu gwe nasoma naye. It was alleged nti Kazini yakuba ennyonyi helicopter emwafiira Galanga. Why? Galanga wanted a united Sudan. Why? Had become a colonel in the Sudanese army. Galanga yali tayagala kuseparatinga Sudan. Naye nga baba America bamaze okubala, we must have a buffer zone olwa the spread of fundamentalism. Era ekyo bulaba nabajanjawidi tabajanjawidi. There is a lake yenkana lake Victoria mweyo area yabikibwa omusenyu. They are fighting over water. Abajanjawidi ekindi eno gye batta abantu bayita batya okulina n'ensalo ya Chad. Yes, there is water. They are fighting over water. Gaddafi yakwata billion 3 eza dola najja amazzi mu oasis. You go to Libya. Wagenda nga mu katale Libya n'olaba amayuni n'olaba ki? Green revolution. Kakati ngobuulira
tinda bibuke nenge bwandika nti ani alibadde Maria Magdalena akotandise nako Magdalena yali mwezi akotandise nako nobody would like neze ngenda kusobola kusima naye Jesus mama we omanyi Jesus ebimu ku byewunyo bye yasooka okukola yakola mwenge ako kanyumiza ne yali wa kubukojja mama we najja namugamba nti owaayi ti omwenge nga guweddewo tugambire omwana nze nange embirabeeka ngambira mutabani wo ndudde okulya kanyama ngolokyadde ebukojja nga ngezi ne mukuziika genda nakuyita bamugamba oyo mukambwe mungambire najja kuyita kojja wona omumanyi olongo omanyi ekiddako kati mwabali diplomatic omugamba nti mumanyi gwa simumanyi nze nakula dda gwe nakula yogera tomanyi sikumanyi yes sikumanyi wero ntayise gwolowooza nti pulezidenti bw'aba ku mukolo ne mweyanjula amannya singa muddamu ne mumbubuuza nti nzaani aba agamanyi tesikotoko bwekiri kakati sikumanyi naye banyaffe batuteekako ekyo kati zemaze ebbanga sirabanga ku maama wange why I wanted to complete all my rituals my mother divorced me and in fact let me tell you nabadde mbawookinga mu meeting omu n'agamba banne nti no it was not Yiga who did it kadde muzeeyi Tamale yes n'agamba atya I talked to this gentleman Yiga and he has denied it. It was not Yiga, it was so. Gambalab. The argument is not whether Yiga or not. My son was bad. The argument is the boy is sick. Era majala kubuuza ye ali atya. Ali atya kati. No kumufunira waliwo ebimere bye balya yengendo muteekamu asobole have acquired the hospital. I will go to the president kubanga genda naye. Hey, you're traveling with him. I don't want him to fight. Bajja mukwata bamukozesa ebyopposition. Okay. Boston. Bamukozesa ebiki. This was not done by government. I cannot help my government nti ate nange nyambako kuyinjale. Okay. Nakwezo nabadde balabanga boogera nenseka mbu bagendayo president ne bamugamba this man don't renew his contract. Nabagamba I am going to extend his contract for 10 years, which he has done. Nabaga that genius, that man is a genius. He's better than the band of you. Wangamba onogala kulitayari. Anti ulira nabaga omanyi basiru kati kamalize kino nti nobody should compare herself to Maria Magdalena. Maria Magdalena originated from an island of prostitutes. But we have harlots. We need to go back to the was. The only thing, the Maria Magdalena yalemeraku. Yalemeraku. Yesu namulekera ekifaananyi. Yamusiimula namulekera ekifaananyi. Okay. Naye Maria Magdalena sibulyanga nti Magdalena omutuukirivu. Ekyokubiri. I'm not doubting that day was there or not. Nabagamba tulunaku lwa Christmas ng'ennaku z'omwezi 25 lwali lunaku lw'abasamize. Abasamize balusinzizaako Katonda waabwe. Nekati mukulu Tamale gw'omusamize nga olubye byakusamira oyogedde ensonga z'eddiini era neewuunyiza olekuba nti otusomesa eddiini ndisomesa nze ndi wa movement nze Tamale ngasaza ng'otusomesa eddiini tulina hybrid obukatuliki mwindi ne sapulence zina ne papa yampa emikisa nze ate nga neryokkirirayo eno nzijayo kimu neno era mba mu kyaki yange obwedda ndi mu kyapo yawe enkofira eno nga togireese nkugamba egundi zaweddeko ennaku 14 zawe. The issue is whether gundi bana balabye nga baga nti called that gentleman Yiga and Yiga denied it. The person who did it is this. Bamwogedde ngambalaba. Bamutegedde? Ngambalaba. Nadde mbalaba. Okay. Era n'abagamba omusajja atulemerera. I'm supposed to be killed between today and Wednesday. Why? The case against the International Criminal Court is commencing hearing of this case of organs against 32 people. And they have divided the group into two. The first ones will be 15 on Thursday next week. The rest will be handled the following day. The lawyers
for those who are going to be in the panel have arrived. And the ICC team, jury, is also going to have lawyers. So the really, katiba baganti nzemba manyi, nze nkubulira mbagamba abasajja abo. I'm not like them. Singa byemba manyiko, bobye bamanyiko. I have never talked to the investigators of ICC. Never. Secondly, Professor Kanyerezi left me with a list of people, doctors, who were killing people in hospitals. I have it. Okay. Nino Musajja yagamba, chairman, yagamba, we must ensure that this man goes to his village and roads. Niye wafe judgment je yajjayo yali mu kyalo ya rote nga talina na sente. I was watching their meeting nga bamutumi mu Bachina. Bamutumi ya kimeyo sente bamwaddeko 20%. Kano kantu ya pusi kayinwa omuwala bwe kageze ko kukimayo. I was watching them. Nezi siba kuba. The Chinese, I know them. Kati bana basaba wala. These are Israelis. No bwongo babutwala. I know houses, post houses in Intinda with all of these set up with batira abantu. If the government does not come up, what even to Nobila against abana begwanga bafu. President yabagambye that man is a genius. Mbubagende bajeko programs. I rather do with this genius than dealing with it. Kubanga tebategeera. How can you go to the president and say, sack this man? If Museveni sacks me, then it means he supports the killing of Ugandans. But abakitegeera. Abaziba bagamba. Singola robera sensa no gani woko. Kitegeeza ngena mu maaso. Government ebiwagira. Ebiwagira Museveni cannot support. Museveni yajja okujjawo elimine okujjawo tochazo okujjawo ki. He cannot be. Kakati bana ate obusiru bwabwe bagamba. This man is creating us trouble because he is a senior advisor. Renewing a contract, I'm going to extend it 10 years. They should not plan. There is a one way. I told them, offload me. Once you attack me, I retaliate. Nemukwata emiliyoni zange musanvu nemuzisibira ku account. Is that dollar? Yes, it is Charlie. Is it Charlie? Yes, release my money and I go home. Compensate me and I go home. Kakati bobuli kintu kyonna omayi group ziri bbiri. Waliwo group y'abasajja abakulu benkolagana nabo kati. Kati buno obuvuko obubbi kale obeerete mu banno. Akasajja kabaga bwembaleetera omuwalabu ndyako 5%. Mukamwenda ngakube ku video. Omusajja yetu infiltrate, yes. Tewaliwo nasobola kuwamba government lwansonga eri eki. But ask yourselves, how can a man like me have sophisticated equipment in Uganda without authorization from the president? Mumubuuze byange naye yalaba efulambo ya anti-man, yalaba omusajja atali compromiseable. Abaziba bagamba ti okabonekezera okubi okawonganya obwongo kakatawazaalira eka. Bw'olaba ekiza okusanyawo famire yammwe wongayo nnyo ku taata waasigalewo. Because taata waawase baanoonya mu basiramu bagamba bw'oba olina gw'oyagala okuwosooka ani, owokubiri ani, owokusatu ani. Kati abaziba baategeera nti omuntu gw'otasobola kuwaayo yaani. Kibulamu omuziba akugamba nti okabonekezera okubi okawonganya okumukakatawazaalira eka. Nti bw'olaba ekiza okusanyawo famire yammwe teekayo maama wo, taata waasigale walwanyi kuba mwenna omuteeko gugenda bamalawo. Kakati today my job is one. There is no way I can allow a situation that implicates Museveni in organ trafficking, because unless Museveni tells me shut up, I will shut up. Naye Museveni alesa amalwaliro. Museveni alwaniridde rejuvenating the image of Uganda. I'm fighting to protect the interests of the president and this country, the image of this country. Let me sacrifice my mother so that my father remains alive and marries a stepmom. Museveni yetu mulekere gwanga lyabebano kati bwe kibatamanyi. Nze sibalinaako buzibu naye baagala kunsita between now
no epolisi ya Uncle Sam ye erimu amagezi bagaye yitoko tu Uncle Sam mutugambireko atukuba obutambi akolaki did Uncle Sam complete the process simina akubuzibu work together for a long time professor simina akubuzibu niba nabana bana abajoze bo balowoza tiene deal mwe batali I will never talk we can only meet in a mass grave you younger people we shall meet in a mass grave we shall meet in a prison cell we shall miss on a Friday which I cannot forget tuli damu kunsemu kabuli ne mukulu kakati nkugamba nti leti Maria Magdalena is baranya tude ku nsonga ya Archbishop kakati ku nsonga ya Archbishop in the Catholic Church a person who is born on Christmas is called Emmanuel lino mukisa Emmanuel Cardinal Nsoboga Emmanuel Cardinal Wamala Emmanuel Cardinal Lugambo. When you look what is that name ate Christianity bwe yajja mu Uganda wano kuba yasooka mu Buganda omanyi kye baakola Dungu Musambu Kiwanuka bwe basooka okuyingiza mu ddiini yes era okumanya Kereziya y'amaanyi bakuyita Emmanuel Cardinal Wamala obwakadinali babuwani Wamala se Emmanuel Emmanuel Cardinal Wamala ye Cardinal so si Emmanuel Wamala ye omwangu eyasooka Joseph Kiwanuka ye mwangu ye Dungu mwangu. Why did they select people with these names and how come that in the Catholic Church those who are called Emmanuel have a large chance of becoming cardinals? Kakati Pascal bwe bazaala ku Pascal era n'ekyo bano abatasoma biwandiko tebakimanyi Yesu Kristo talinyanga ku lusozi Kalivaliya. That was an imagination. Why? Tiba angels bwe bajjanga ku nsi balina ebiwawaatiro. That was a human imagination. But somebody can appear. Did Jesus come with a wound? Kakati ebiwandiko by'Abayudaaya byensoma Yesu Kristo alinyangako ku lusozi Kalivaliyo. No, abasajja abawanvu baali abo ng'emitwe gyabwe tegirabibwa bajja beefunya mpola n'abakwata ku bibegabega bamuwanika naye kali olusozi Bikira Maria alinya ku Kalivaliyo because for us we assume ti Bikira Maria ali mu ggulu tumusanyukire yagenda mu ggulu nga mulamu naye yalinya Kalivaliyo. No, kakati nkugamba mbagamba bulijjo ti olowooza omugole tafiira mu accident afiiramu. The arrangement of omugole is different. Ambulance tetomera ng'erimu omulambo having omulambo mu mmotoka kitegeeza tojjakola accident. Where is it written that the leader of the Catholic Church cannot die on the eve of Easter? Biro byammwe bijingirire. This is natural death. This is natural death. And when I look, you see for you, Mbasasira, if there were many people who knew that the Archbishop was dead, I was one of the people who knew first. Chiddem. Nze omu ku bantu. Asobola okutegeera. Abasoose okutegeera. Teka nti basanze oluggi si luggale. Mukono gumu gwabadde omulala gukutte ekitanda. Kakati mmwe problemu yammwe eri bweti. You don't know how to react. Archbishop Kazimba, if it is true to say wange talina kyaliddeyo, that's wrong. Even if he had eaten at your place. Because these people don't have public relations officers. And a public relations officer must be a highly trained man. This is why I've helped the president. I'm a highly trained public relations officer man. Mani. Yes. Even if the Archbishop, because what do we call eating? What if? Obutwa bubera mu mmere.
simmere yokka. What if yakutte ku kintu kati it was uncalled for Kazimba to make that statement. Lwaki ovaayo n'okola statement kikyogezaako okulaga talina kye yalidde. What are you insinuating? 2, where is his medical doctor? The first person to have arrived at the Archbishop's room would have been an expert in forensic. Owa police gumutalina. Okay. Owa police gumutalina. These people would have rang the president. The president first. The president would have dispatched the forensic experts. Nga temunayingiramu kuba abasista bazze ne bamulinda nga tebasoma naye. Olijinga luli aja lugule mukono guwanise waggulu ate akutte gundi. So you must have tried to get something. That's why for me I cannot sleep alone in my house. Si kirungi. Kakati an expert, a forensic expert would have bad ceilings. Is it a normal practice for the Archbishop to sleep when the door is open? If he normally sleeps when the door is open, he knows, he knew, instead of he was suffering from something that he wanted somebody to enter any time he needed help. Anybody will lock the door. If the door was ajar, as I was told in the morning, before anybody knew, nti olugi lubadde lugula abasista be bazze okumugjayo ne bayita Kalumba ne bayita n'omulala. But priests, they made a mistake. They wouldn't have entered the room. Basese ne baggalawo. Nti ate bali kutteko ku kintu kyonna. Yes. Oligogana omusawo najja n'asooka alaba. Yes, no. Forensic experts. Because at one time, Archbishop Cardinal Wamala was kidnapped by a Rwanda-sponsored yali afudde mba Habyarimana. You need the story. Era wenyini omukulu Bobi Wine yavudde n'alaga nti okufa kw'omukulu ono kuleseewo ebibuuzo bingi. Lwanga azze akolokota gavumenti, azze abeera mu gundi nnyingi. Okukolokota gavumenti okulwala enjovu tekitegeeza nti bw'oteebika malaria takwata. Naye nze nkugamba, I'm going to give you examples. These people made a mistake. Kiringa bw'olaba nga ababbi babbye ewuwo oba balina omuntu gwe basse n'okuba enduulu toleeta embwa za poliisi. Embwa za poliisi zikola tewali azzeewo. Era n'embwa bwe tuba tubeera nazo ez'amaanyi obawayo abantu ng'aba beziwunyako olusu bwe tutegeera. I saved a man bwe yali alina obutakkanya n'omusajja ng'aga nti amwagalira mukazi we. Batta omuntu ne batambula ne bajja ku geeti ye ne baddayo. Embwa neeva ku mulambo nejja ku geeti y'omusajja. Naye omanyi nti embwa etambudde mayiro emu erina abantu nga 100. Era omwo nembaga you were stupid. Even the dog handlers, I told them you were stupid. Open the gate so that we see that the dog enters. Embwa yakomaawo negenda. Teyayingira mu. No. Kuba ne bahandlers bazo tebazimanyi nti edog eyingira neno nnyo akasooka ennyini paka weekali neetu. Naye bw'ogamba nti omuntu amaze okutta omuntu n'atambula n'atuuka ku geeti yange n'addayo, kati embwa bamanyindo zifuuyira ebinzaali ne kaamulali mwegenda ng'ewunyiriza. So these are things nti oba omuntu afudde ne musanga ng'afudde, don't touch on the door, don't touch on it. Ekyokubiri, mwasomera bwereere. You were educated for nothing. The second person, in absence of a forensic expert, the second person would be his medical doctor. Yes. Abadde alina bulwadde ki? Okay. Yes. Medical doctor we ayogera ki? 3. He has a hospital. Lwanga hospital. Kayiwula yakola ensobi. Nebanda anywedde enjaga ye bamusudde ensambi. Kayiwula kye yakola as a honest man because he is a Catholic. Ye kye yakola yayita ba opposition mu babeerewo nga bakola postmortem. Had Nebanda died at a function a government? No. What warranted if
if the police pathologist, you disagree with the police pathologist, then your doctor, you get a family doctor. Why did Kayigula invite Nachiwayu? Never had become a problem if I did not stand up. Iran's a name when you Musajja. Museveni Mwesika. Museveni is a living saint. Munkobori. Museveni is Singaba Democrat. I'm telling you. Nti never under. You see what happened. Bali oyo musajja wandika mu monitor simusoma njuza mu buyuza. Naliwo. There is a professor. Eyali atwala ebintu ebitali bya Nebanda e South Africa. Era bwe bamukwatira ku airport, it corresponded by the time when the first lady was attending a requiem mass. Bamukubiremu. This man is still there in the government. Why do you tolerate that's a fool? I don't read him. Because for you forget very quickly. This is why. Ndifa bakoledde Museveni. Never tukuba ku never and ne tuvaye ne tukola ki nga mistakes za mumwe muzikoze. Kakati kuga the next person would be a police pathologist. Ewaabwe ayinaba dokita wagamba ki. Then I move on the third point. Are we seeing people abafa bwebate for the first time? Pope eyadia Pope John Paul bwato bweyafa. Sudden death naye. Bawandika ati basoma wali wakata bakaita ni God's name. Omusajja yakawandika nagati papa basemutte. Yabadde ayagala okukola ki? Okukiriza baba sodoti bawase. In God's name bakasomako. Father nawandika naye nokulono ti in the devil's name wakawandisa oliko devil. That God's name bwosoma akatabako in God's name. The man explains tinebali balonda papa ono kadidani we Kampala nsubuga yabala obululu very detailed kubanga abawaye Ebyama who rang me first. The intention was to keep him, to keep the news until Tuesday. Okufakwe bali bagala kubere concert baka rang me very early in the morning. We have a problem. Kalumba nani bali wano bafijitinga kuranga mi miso omuntu gwenda so kubira kirumira mu buuzi asike kirumira ono mugagga nemuga nti mise inaga efunya akatalinda deranga mi people in the munda mu church omu ate Lwanga yali amazo lwaki obadde okukutoko Lwanga yali ayogeddeko nange mukulu Tamale lwaki obadde okukutoko I talked with Lwanga for 5 hours and I found Lwanga ebya federal byagala is not a pretender because Lwanga told me mbadde mbyogeranga naye mulamu. I talked to Lwanga for 5 hours. Nagoba mu mukulu Tamale wote bojja ndoga nti oyogera n'abantu n'omala tenga toyogedde nabo ntugamba oyogera Bobi Wine oyogera tebiri kati Lwanga naye oyogera naye gambi mwanyumya kubiki kyogeranga naye wali nti I talked to him for 5 hours. Nangamba my main concern Cardinali yayina court line to the president nze sigirina. Muga, what do you discuss with Museveni? If you are discussing with a man nga mu 10 points mukkirizaako emu, why should he continue discussing with him? 2, Lwanga told me ebya federal nanga don't use Vatican, they are using the same currency but different issues. No, Vatican and Uganda are different. They did not elevate one of the Italian regions to give it the status of Vatican. No, this is an headquarter of the Catholic Church in the Vatican. And the Vatican owns the buildings but does not own the land. Yes, they are using the same currency. Yes. Nangamba, look, emmotoka ezo enamba z'amagye oziraba nti ziriko enamba za njawulo naye teziri wansi wa commander in chief nemuga ziri rules. The army has rules. These are identification numbers. But when you are talking about federal, these are political entities. We don't have. I talked with Lwanga for 5 hours. Yayina ne gyalaga n'atagenda. Era bwe baali bagenda okwokya maama wange Lwanga came up and condemned.
people didn't know it. Kakati nze nkugamba, are we registering the first death? The Pope, ono gwe nkugambye yadire John Pope. There are 2 books. Bw'oba tobisomanga tomanya jomenda. In God's name, in the devil's name. Papa bw'atyo bwe yafa. Okay. Yes. Gundi Obunga. Musenyeri Obunga. Catholic Church, Kampala Archdiocese. Yali agenda okutegeka emikolo gy'egindi gya Enamugongo. Ne bamuwa ssente. Matazide. Omu ku bapolitician abakatuliki n'aze mu bbako. N'amugamba nti njazze kugira mu gavumenti zino tuzirye. Obunga teyetta. Obunga teyafa bw'ati. Nga kimuyitiriddeko. Ono omusajja abadde abeera egindi. Bayitayo batyeto. Bamuyita niyo ye yafa. Yali ido nti gwe Muslim. Eno gye bagenda e Bukalanga. The man, how did he die? And how did he die? Embeera nayo yali mysterious. Yes. He died. Katonda ye bw'aba akuyise abakkiriza omuntu mu Abasiraamu ate mwategeera nnyo kyenvaamu. Kaakati lwaki omwana akaaba ng'addayo ewaabwe ku holiday? Even Jesus struggled to go back. Yagenda emirundi esatu n'agamba abayigirizwa be nti mwebase neegayira Katonda endeku eno sinjoozi njiri eyavudde ewaabwe mu ggulu. And Jesus has a scanty information about heaven. Nabi Muhammad had more details about heaven. Even he talks about Musa. Nasanga yo Musa bali bampadde 50 gundi. Nensanga nangamba bamwana ndamu abo tujja baso. Ebintu ng'obimanyi. Yes. You have Yesu Kristo bamubuuza nti abooluganda 7 bawasa omukazi omunga empisa y'Abayudaaya bwe yali mu ggulu aliba wani. Yabaga nti mugulu teri kuwasa obulamu bwa ku nsi. Olunaku olukusala ku nsi luba lukusalidde ddala. Kati ate mwogera n'eggulu. Akijeziri. Yes. So Jesus, who came from heaven, was very scant. Oba abawandika Bible bagikwatamu. That's why may I rely more. Era it is alleged that Jesus yalina omwana nga tebaagalana ku kyalo. Era yasanyuka nnyo nga bamukomeredde ku musaalaba. Naye n'amugamba nti ndi kukima. There is a man mu Yerusalemu, mu Isirairi, Yesu gwe yakolimira. Takula tavaawo. Nakati waali. So therefore, kakati once you don't use experts, finally, what type of media do you have? Mumanyi nti media yammwe Diana bwe yafa brother we bwe yali ayogera ku liku ya mass yagamba the media has killed my sister. Diana was running away from the paparazzis. N'atomera ekisenge. What is intriguing, Thierry Benz bwe mita nyange ine kyegenda okutomera bino bi bags bijja ne bikubika. Which means they were tampered with. 2, the price of Benz teyagwa. Naye ate nga ennyonyi eno gondi Concorde yagwa omulundi ogwo mu myaka 2 ne bagiggalawo. Concorde yakola accident omulundi ogwo ne bagiggala. But the price of Benz Diana mwe yali 5 nagituukamu Diana we yafiira okuva France alagege. Kakati what type of media do you have? You have a man like Archbishop Lwanga. He's an old man, has high blood pressure, has diabetes. Red paper name wandikako okuva ku makyokozi by'obudde. Kendi kwato wamukidde ne bwali baagerayo bwezi. Toyinza kumpadi bayisenyera emyezi 6. Kendi kwata kulibya ndi musokola munanja ne batusingana mu lifu. These people are useless. These people are useless. These people are useless. These people are useless. These people are useless.